kabisa huyu hapa ninachodili nacho sio pneumonia ya kawaida, huyu mtu ana tatizo lingine. Kwa hiyo bado hospitali zetu kubwa, mna kazi ya kufundisha, mna kazi ya kujenga uwezo, lakini pia mnatakiwa mwende outreach, mwende kule kwenye vituo vya chini na kwenye jamii. Mnapoenda outreach mnafanya mambo mawili. Kwanza mnasogezea wananchi huduma karibu na kule waliko, lakini pia wale watumishi mnaowakuta pale wanajifunza kutoka kwenu. Lakini pia mnapoondoka pale kuna baadhi ya vifaa pia vingine huwa mnaviacha. Mimi wanaona wengine wakienda wanaacha mpaka baadhi ya vifaa. Kwa maana hiyo tutakuwa tunawasaidia Watanzania kupata huduma ambazo yani ni za standard ambayo inafanana. Isionekane kwamba mtu akiwa kijijini basi yeye hastahili kupata huduma bora. Hapana. Kila mwananchi popote alipo anastahili kupata huduma ambayo ni bora kulingana na mahitaji yake. Lakini hapa ndani Profesa Kamhabwa huko hapa na wenzako wote tuna vyuo viko hapa. Haya machapisho yote yaliyowasilishwa hapa, mimi natamani nione mnakuja na short course trainings. Yani haya mafunzo ya muda mfupi. Hatutaki mtu alishasoma huko, lakini anachohitaji sasa hivi ni mafunzo tu yale ya kazini. Watu wafundishwe tu basic trainings. Ajue namna ya kugundua na kutibu zile dalili za awali za magonjwa ya moyo, sio magonjwa ya mfumo wa hewa, sio magonjwa ya figo, sio kitu gani. Hiyo ni kazi ya vyuo. Hiyo vyuo ni kazi zenu. Mna mafunzo ya muda mrefu, lakini pia lazima mtengeneze curriculum za mafunzo ya muda mfupi kwa kushirikiana na hospitali zetu za kanda, za taifa na nyinginezo zile maalum. Ili hao watumishi wetu wanapokuwa kazini, mara moja tunawatoa, tunawaleta kwenye vyuo vyenu. Hela kweli pia tuwezi kukosa, wadau wamejaa humu ndani. Watu waende kama ni training ya muda mfupi ya wiki moja wakajifunze. Wakirudi huko wanakuja kutibu Watanzania. Jamani, ujuzi unabadilika, elimu inakwenda inabadilika. Haimaanishi kwamba wewe ukishasoma medical school yako, si umesoma clinical officer ndio umemaliza. Haiwezekani. Lazima urudi, uende ukasome tena. Vitu vinakwenda vinabadilika, uende ukajikumbushe ili zile huduma ambazo tunatoa ziendelee kuwa ziko current, ziko up to date. Watanzania wanahitaji kuona kwamba wanapata huduma ambazo ni bora. Lakini nimesikia mapendekezo ambayo yameongelewa hapa, nimesikia pia na maazimio ambayo yamekuja. Niseme tu kwamba yote ni ya msingi. Bima ya afya wenzetu tuko hapa. Nilitolea tu ili ufafanuzi. Ni kweli hakuna namna ambayo tutahakikisha kwamba Watanzania wote wanapata huduma bora bila kuwa na uhakika wa matibabu. Uhakika wa matibabu ni zaidi ya hospitali au kuwa na kituo, ni zaidi ya vipimo kupatikana, ni zaidi ya dawa. Uhakika wa matibabu ni pamoja na wewe kuweza kumudu gharama za hayo matibabu. Sasa Watanzania walio wengi tunajua kwamba hawako kwenye bima ya afya. Hawana bima ya afya ya NHIF wala ya private, hata ICHF yenyewe wako wachache. Kwa kuliona hilo, na tunajua kwamba kuugua hakuna mtu ambaye anapanga kwamba unaugua lini. Hata hapa sasa hivi tumekaa hapa, hakuna anayejua akitoka hapa atapatwa na nini. None of us knows. Kwa hiyo lazima muda wote uwe umejiandaa. Sasa njia pekee ya kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anapata huduma bora za afya ni lazima awe na uwezo wa kumudu gharama za afya. Na namna bora ya kumudu gharama za afya, lazima uwe na bima ya afya. Hii mambo ya kulipa mfukoni, unajua lini utaamka una hela? Hivi ni nani hapa anaamka anajua kwamba leo ana hela? Ni nani anajua kwamba atakuwa anaumwa? Lazima kila mwananchi awe na bima ya afya. Na ndio maana serikali sasa hivi inafanyia kazi muswada wa bima ya afya kwa wote. Tumefikia hatua za mwisho kabisa kupeleka bungeni ili mswada huo uweze kupitishwa. Kila mwananchi awe na bima ya afya. Bima za afya ziko nyingi. Yoyote ambayo itakuwa ndani ya uwezo wa mwananchi huyo atapatiwa. Na wale wachache ambao hawa wanaonekana kwamba hawawezekani kabisa, hawa hawana uwezo kabisa, hao sasa ndio watakuwa jukumu la serikali. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kupitia vyombo vya habari vilivyoko hapa, niwahamasishe Watanzania wajiunge na bima za afya, wajiunge na mifuko ya bima za afya zilizopo. Tukijiunga wengi, maana yake ni kwamba tutakuwa na fedha ya kutosha ya kumhudumia mtu yoyote wakati wowote kwa gharama yoyote ambayo anahitajika kuhudumiwa. Lakini tukiwa wachache, ule mfuko unaelemewa. Hilo pia lazima tulijue. Hatuwezi kutegemea kwamba mfuko uliopo wenye asilimia watu kama 9 au 10 uhudumie Watanzania wote 90%. Haiwezekani. Lazima huduma zitakuwa ni mbovu. Kwa hiyo lazima wengi tujiunge, ili tukishajiunga wengi, basi ile pesa yetu inakuwa nyingi, ina maana wote tutaweza kuhudumiwa vizuri. Lakini huduma hizi
na pamoja na kuhamasisha wananchi wajiunge na mifuko ya bima ya afya, inakwendana na huduma bora kwa mteja. Mimi nimeshachangia pesa yangu, lazima pia nione thamani ya fedha niliyotoa, lazima nione thamani ya fedha niliyochangia. Kama ninakwenda kupewa huduma zenyewe haziridhishi, lugha mbaya, hivi nachangiaje? Siwezi kuchangia kwa sababu sioni thamani ya fedha ambayo nimeitoa. Kwa sababu wataalamu wenzangu mko hapa na sisi ndio tuko kule kwenye mahospitali, lazima tu improve customer care. We have to, that's not an option. Ili Watanzania waje wapate hizo huduma zetu, wazitumie, ili Watanzania wajiunge na mifuko ya bima ya afya, lazima tuboreshe huduma kwa mteja. Mteja akija aone huduma hii ni bora, imvutie yeye kujiunga na mfuko wote wa bima ya afya, imvutie kuja hospitali badala ya kutibiwa huko mahali pengine ambako angetaka kutibiwa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, kwa sababu mambo yaliyoongelewa ni mengi na ni makubwa na ni ya muhimu. Niseme tu kwamba hapa kamati ya maandalizi, haya machapisho ambayo wenzetu wameyaleta na haya maandiko ambayo yameletwa, nashukuru Profesa, kawaida wewe inafanyika compilation, yanawekwa pamoja, yafike Wizara ya Afya, na Wizara ya Afya kwa sababu Dr. Onanji huko hapa na timu, kuna vitu vya kuchukua mule kuvifanyia kazi. Tuboreshe miongozo yetu, tuboreshe standards zetu ambazo tunazitumia katika kutoa huduma. Watu wametoa kazi nzuri sana hapa. Lazima tukaboreshe miongozo yetu ili iweze kuendana na hiki ambacho wenzetu wametuletea, experience from the field. Hawa ndio ambao wako kule field wanafanya kazi. Kwa hiyo yale wanayoyaona wale waliokuja kuwasilisha hapa ndio ambayo natakiwa sisi tuyatumie kuboresha hiyo miongozo yetu. Lakini vile vile kwa maana ya kongamano, natumai kamati ya maandalizi tutawapa watu taarifa mapema. Tunapa watu taarifa mapema kwa ajili ya kongamano yanayofuata, wanajiandaa pia mapema. Natamani kuona maandiko na machapisho mengi zaidi kutoka ndani na nje ya nchi. I was very impressed, watu wana present from the UK, mtu anawasilisha chapisho lake. Technology ipo. Unajua tunasikitika COVID, lakini pia imetufungua akili. Unajua COVID pia imetufungua akili, Tulikuwa tumezoea kila kitu mpaka mtu asafiri, lakini leo tuko hapa Tanzania, Arusha, tunafanya kongamano hili, watu wanawasilisha mada kutokea Uingereza, kutokea nchi nyingine. Kwa hiyo hatuna kisingizio kwamba haiwezekani. Inawezekana. Technology is doing it and it will continue do it. Unaona? Kwa hiyo tutumie technology kuhakikisha kwamba tunapata machapisho na experience kutoka kwenye nchi za wenzetu ili tuweze kuboresha miongozo pamoja na sera zetu pia. Lakini pia kuna kitu watu hawakifahamu. Unajua nchi yetu ya Tanzania ndio nchi ya kwanza kuwa na huu mpango wa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Nchi nyingi sana zimejaribu na imeshindikana, lakini Tanzania imewezekana. Na hiki kitu tunaendelea kujivunia na watu wengi sana. Unajua watu wanakuja kujifunza Tanzania, hivi mliwezaje? Kwa hiyo niseme tu kwamba tusione kwamba kitu ni cha kawaida. This is something big. Watu wengi huko duniani wanafuatilia na wanakuja kujifunza hivi Tanzania wamewezaje. Sasa tutumie hii opportunity. Tuitumie hii opportunity kutangaza kazi zetu ambazo Tanzania tunafanya, especially kwenye eneo la NCD. Tumepiga hatua sana kwa maana ya ujuzi katika eneo la tiba. Kuna mambo mengi ambayo sasa hivi tunayafanya ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo naamini kwenye makongamano yajayo tutatumia pia nafasi hiyo kushowcase, kutangaza huduma zetu ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Tuna huduma nyingi sana ambazo tunafanya, especially kwenye hizi taasisi zetu kubwa. Na sasa hivi tunaongea swala zima la medical tourism, utalii wa kitabibu. Utalii wa kitabibu ndio huu, watu wajue tunafanya interventional radiology ndani ya Tanzania. Unaona? Watu wajue tunafanya yani hayo procedures makubwa, ambayo we don't need to open. Sasa hivi tunafanya endoscopic surgeries na vitu vingine kama hivyo. Lazima tutangaze kupitia makongamano kama haya. Maana yake nini? Tutapata watu ambao watakuja. Lazima sasa afya isiwe tu ni sekta ya jamii, iwe ni sekta ya kiuchumi pia. Watu wajue tunafanya procedure ya moyo hapa, watu wajue tunapandikiza figo, watu wajue tunapandikiza kila kitu, watu wajue tunafanya IVF, tunafanya vitu gani vyote ambavyo tunafanya, watu wajue maana yake ni nini. Tutapata pia wagonjwa kutoka nje ya nchi. Nimeona hapa KCMC wanajiandaa kutengeneza center of excellence kwenye cardiology. Sasa tutatibu tu watu wa Arusha na Kilimanjaro? Hapana. Kwa lazima tutumie forums kama hizi kuonyesha kazi ambazo Tanzania inafanya.
na kwa sababu tunajua kuna journals za kila aina. Profesa, tuitakiwa leo kwenye kikao hiki pia utuambie ile kongamano la mwaka jana la kisayansi tulilofanya, machapisho mangapi pale yamekuwa published? Unaona, kwenye journals za ndani na nje ya nchi. Bruno, utakao ujibu hilo, sio la Profesa Kamhabo, utakao ujibu. Sio tunakuja hapa watu wanaongea alafu wakitoka hapa kazi imeishia hapa. Mtuambie kati ya yale ya mwaka jana ni mangapi tumeweza kuyafanyia kazi sasa yakaingia kwenye journals za kimataifa, majarida ya kimataifa na vitu vingine kama hivyo. Isiwe tu tunakuja hapa tunaongea afu tunaondoka business as usual. Kwa hiyo hilo pia Prof tutaanza kujipima. Hiyo itakuwa pia ni indicator ya haya makongamano ya kisayansi. Kila mwaka tuangalie machapisho mangapi yamepata hiyo nafasi. Lakini pia niseme tu kwamba wanahabari mlioko hapa, hizi kazi mlizozisikia hapa ni kazi za Watanzania. Wamefanya Watanzania. Mara nyingi watu tunaambiwa, kwani hiki mnachofanya mmeshawahi kufanya tafiti? Tafiti ndio hizi hapa. Kwa ni waombe wanahabari, hizi habari ambazo zimeletwa hapa, hizi presentation ambazo zimefanywa, mkikutana na organizing committee, kamati ya maandalizi, na hii kamati ya maandalizi ni kazi yenu, lazima muwape zile key messages. Wapeni zile, yani zile nini tunaita ule ujumbe muhimu, zile watoke nazo wakaambia Watanzania nini kinafanyika. Unajua wakati mwingine huko watu wanakaa tunafanya vitu yani tu kama hatujawahi kwenda shule. Lakini kumbe watu wameenda shule wanafanya vitu vikubwa, lakini nani anavijua? Wanahabari hao hapa, tuchukue zile jumbe tuziweke kwenye lugha nyepesi ambayo Mtanzania wa kawaida akiambiwa anaelewa. Tuwape sasa wao wapeleke. Kama wataandika makala kwenye magazeti watafanya. Kama wataweka vipindi maalum kwenye television, kwenye redio watafanya. Kama watatumia blogs, maana sasa hivi pia social media iko very strong. Huwa tunasambaza habari za uzushi tu. Yani ikitoka tu ile imesambaa dunia nzima. Lakini kuna mambo ya msingi hapa ameongelewa huyakuti sehemu yote. Tanzania hawapewi taarifa za msingi. Wanabaki tu na habari za uzushi ndio zinazoenea. Sasa hapa kamati ya maandalizi, tengenezeni summary, tengenezeni key messages kwenye hizi presentation ambazo zimefanyika. Muwape hawa wenzetu waingize kwenye blogs zao, waingize kwenye mitandao yao, Watanzania wapewe habari zenye mashiko, habari zenye utafiti, habari zenye takwimu. Tuache habari kuwa na habari za uzushi. Lakini kikubwa ndugu zangu, wakati namalizia kuongea ni kwamba kujilinda na kujikinga na kudhibiti magonjwa yasiyo ya kuambukiza inaanza na sisi wenyewe. Yaani sisi wenyewe ndio tunaongoza hapa kwa kula milo ambayo haieleweki, kwa kutofanya mazoezi. Kuna video vyetu vile tukikaa pale tunakula, tunakunywa, tunatafuna, tukitoka hapa tuenda kulala. Haiwezekani. Lazima sisi wenyewe tuwe mfano. Huwa mimi nawaambia wenzangu, yani mazoezi sio lazima niende gym. Sisemi kwamba gym, wewe unaweza kwenda gym nenda. Lakini mimi ratiba yangu ya kazi, yani nikiangalia ilivyo, muda wa kwenda gym sina. Kwa hiyo lazima niwe na mazoezi ambayo yanaishi ndani ya maisha yangu ya kazi. Mimi nimeamua nikitoka kazini, kuna wakati kuna sehemu natoka kabisa na nguo zangu nyumbani za mazoezi. Nikifika mahali mimi nashushwa. Mimi nishajiwekea kwamba lazima nitembee kilomita 10. Kwa hiyo pale ninaposhuka pale natembea na kukimbia mpaka nafika nyumbani kwangu. Hiyo nafanya. Naachana na habari ya gari kabisa, natoka nakabidhi mizigo yangu yote naondoka. Lakini wakati mwingine niko tu pale pale nyumbani. Yaani kazi zimebana siwezi. Mimi na kimkeka changu pale. Nikiona ni kabisa nimezidiwa hapa, nimeshindwa, hata ofisini nimetoka saa 2 usiku saa 3 siwezi hata kutembea. Nikiamka asubuhi saa 11:30 napiga zoezi nyumbani kwangu. Pale pale. Habari si ni kusweti. Sio tunataka kusweti. Napiga mpaka ni sweat. Yaani mpaka ni sweat ndio nitaachia. Lakini hata hapa nimesafiri mimi kuja Arusha. Ukienda kupekua kwenye sanduku langu mimi nina kamba. Kwa sababu najua hapa naweza nisibebe kile kimkeka changu, siwezi kutembea, nitatoka nimechelewa, lakini hata kama niko hotelini, yani nina kamba yangu kwenye sanduku. Majirani wakifikiri labda kuna mwizi anaingia mimi sijui, lakini kesho nitaruka kamba asubuhi. Nitaruka for half an hour ndani ya chumba changu hicho ambacho nitafikia. Kwa hiyo majirani zangu mjiandae, mtasikia kelele, nitaruka kamba. Nikiruka kamba for half an hour, it's more than enough kwangu. Najua nitakuwa nimesweat, tayari nimeshafanya zoezi. Lakini kuna wakati mwingine uko tu nyumbani Jumamosi Jumapili, yani una shughuli yoyote.
Hivi nani anakuambia uende ukatembelee jirani au kwenda na gari? Si utembee. Mbona inawezekana? Kwa hiyo tusisingizie kwamba sina muda wa mazoezi, sijui siwezi kwenda gym. Hakuna habari ya gym wala hakuna kitu gani hapa. Mazoezi ni maisha. Yaani lazima ufanye mazoezi kwamba ni sehemu ya maisha yako. You have to live it. It has to be part and parcel of your life. Yaani lazima ukae ukiona hujafanya mazoezi, roho ikuume. Yaani uumie kwamba leo mbona sijafanya mazoezi, kwa sababu ni maisha. Ni kama yani uone kwamba leo nimetoka nje sijala. Hivi usipokula inakuwaje? Unajisikiaje? Si utasikia njaa. Sasa maisha mazoezi kushafanya maisha yako, you feel the same. Usipofanya mazoezi unakuwa kama kuna kitu unadaiwa. Alafu pia watoto wanajifunza kutoka kwetu sisi watu wazima. Tumekaa hapa sisi tunaongea. Hivi wale watoto tunawafundisha nini? Nashukuru kuna watoto wetu hapa wazuri wamekuja. Wako hapa wamekuja kutusikiliza. Lakini wewe mzazi mwenyewe umeshawahi kufanya nini? Unaanza tu kusema mtoto shuleni wafundishwe, wewe nyumbani unafanya nini? Wewe mwenyewe mzazi. Ukipiga ugali wako pale umejaa hivi, ukitoka pale unaenda kulala. Sasa si ugali mkubwa hivyo wale yule ambaye anabeba magunia kule Kariakoo. Wewe unafanya kazi nyepesi hizi. Mlo wote unapeleka wapi? Alafu unaenda kulala. Kwa hiyo lazima sisi wenyewe tuwe ni mfano. Tunaongelea habari za kula sui mboga, matunda. Are we doing the same at home? Sisi wenyewe tunafanya. Na watoto wanajifunza kutoka kwetu. Wewe mwenyewe huli mboga za majani, huli hayo matunda, unaona? Alafu unasema mtoto wale, anakulaje? Si ndio maana naye anataka baga. Kwa hiyo lazima sisi wenyewe tuwe mfano. Lazima sisi wenyewe tubadilike. Utaona hata mgonjwa akiumwa hospitali, ndugu wanaokuja kumuona, kinywaji cha mgonjwa soda. Sasa wakati mimi nikienda sokoni pale maembe yanaoza, machungwa yanaoza, lakini jamani mgonjwa anaumwa, chupa za soda tunamletea. Sasa tunafanya nini? Alafu pale hospitali mgonjwa alipolazwa, sisi wataalamu tupo. Hatusemi tukamwage, tumuelimishe basi. Yule ndugu wa mgonjwa sasa amekuja, mwambie ni vizuri unampenda ndugu yako, lakini badala ya kumletea hii soda, hebu mletee machungwa, hebu mletee maembe. Tumekaa pale hospitali, mgonjwa anaumwa, analetewa zege pale, tunaliona chips zege linakuja pale, tunaliona. Sasa si tumwambie yule relative kwanza, kwa sababu ile gharama aliyotumia, mbona anaweza kununua mboga za majani na matunda na ndizi kidogo au ugali kidogo, kitu gani ikawa balanced diet na mgonjwa akapewa. Kwa hiyo nachotaka kusema ni nini? Tuna role ya kuelimisha jamii. Lazima jamii ielimishwe. Na usiseme kwamba ni kazi ya fulani, ni kazi yetu wote. Kila mtu mahali alipo, lazima muelimishe mwenzake kwamba ni nini ambacho anatakiwa kufanya. Kwa hiyo niseme tu kwamba rai yangu kwa wote tulioko hapa, lakini pia wanahabari mlioko hapa, mtupelekee ujumbe mmoja tu kwamba kukabiliana na kudhibiti magonjwa yasiyokuambukiza kwa maana ya NCD ni jukumu la kila mmoja. Kila mtu ana jukumu. Kila mtu afanye sehemu yake. Tukifanya wote kwa pamoja, tunaweza. Hili linawezekana kabisa. Lakini kitu cha pili ambacho ningependa kukisisitiza, wanahabari mko hapa, mtusaidie wananchi wapate ushauri, wapate maelekezo kutoka kwa wataalamu. Wasitafute tu taarifa mtaani wakakimbizana nazo. Hapana. Lakini kitu kingine cha muhimu ambacho wenzangu mko hapa, mimi narudia, haya machapisho, hizi taarifa ziwekwe kwenye lugha nyepesi. Waweze kuelewa haya yote ambayo tunaongea hapa. Baada ya kusema haya, nimekumbuka hapa kuna swala succession plan limeongelewa. Profesa Kaushik, sijui umeshatengeneza watu wangapi ambao wewe ukiondoka ukienda kutulia, maana naona kila anavyokuona nywele nyeupe zinaongezeka. Muda sio mrefu hatutaona kabisa kichwa chako. Sasa umetengeneza wataalamu wangapi ambao wewe sasa ukitoka utabaki unasema kwamba jamani kuna hawa nimetengeneza. That applies to Profesa Ngoma, Profesa Bakari, wote tumejifunza, nyinyi ndio walimu wetu. Ikibidi hata kwa bakora mtufundishe tu mpaka tuelewe. Kwa sababu mtakapotoka nyinyi, nani ataendelea? Lazima kuwe na succession plan, lazima kuwe kuna watu ambao sasa wanakuja champions, ambapo nyinyi mtabaki, yani hata mkiwa mtembei, mtabaki mnatuonyesha, mnatuambia hivi,
lakini tupo ambao tutakuwa tuna nguvu ya kukimbia. Of course kwenye nguvu na mimi naanza kutoka. Kuna hao wengine huko wanachipukia nimewaona. Hata mimi sasa hivi nguvu zinaanza kuondoka. Lakini wapo ambao wanachipukia. Kwa hiyo succession plan Prof tunaiomba sana. We need more Kaushik's, if I may use that terminology, Kaushik's. Sijui kama ipo. Lakini tunahitaji more and more Kaushik's wawepo. And the Ngomas, Bakaris, you name it. Wako wengi tu. Na waona wengine wameanza kuja, lakini we need more. We need a huge group behind you. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na nichukue nafasi hii kwa namna ya pekee sana kutamka kwamba kongamano la kisayansi katika maadhimisho ya wiki ya kuzuia na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza la 3 limefungwa rasmi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawatakia safari njema kwa wale ambao mtasafiri kurudi maeneo ambayo mmetoka. Asanteni sana. Lakini kama alivyosema Dr. Unanji, tukutane kesho. Kesho ndo tutapimana. Kiwango cha pumzi ndio tutajua kesho. Kwa hiyo kesho tukutane ili tuhitimishe siku yetu vizuri zaidi. Asanteni. Asante sana mgeni rasmi, naomba tuongeze makofi kwa ajili yake. Ameongea mengi sana yaliyo mazuri, tunakushukuru sana. Sasa naomba nimkaribishe mwakilishi wa makamu mkuu wa chuo cha Nelson Mandela, Dr. Mpolia, aje kutoa neno la shukrani. Karibu Dr. Distinguished guest of honor, Deputy Permanent Secretary, President's Office, Regional Administrations and Local Governments, Dr. Grace Magembe, Representative of Permanent Secretary, Minister of Health, Community Development, Gender, Elder and Children, Dr. Vivian Wananji, Representative of the Chief Medical Officer, Dr. James Kiroge, Representative of Director General, National Institute of Medical Research, Dr. Ndeke Orio, Regional Medical Officer Arusha, Dr. Sylvia Memkwa, Chairperson of the Organizing Committee, the Conference Organizing Committee, Professor Apollinari Kamuhabwa, Secretary, Professor Bruno Sunguya, the National Manager of NCD, Dr. Omar Obugoyo, Representative of Development Partners, Dr. Nanaya Fonsina, Development Partners on the floor, heads of institutions, members of the press, ladies and gentlemen. I'm here before you to give you the vote of thanks. I'm standing on behalf of the Vice Chancellor, Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. So first and foremost, I would like to ask all of you to clap for making this conference a reality. Let's clap for it. Thank you very much. Now, let me start my vote of thanks first and foremost to the Ministry of Health, our Vice President's Office, and the local government ministry for selecting Arusha for this conference. We are very happy because there's a saying which goes, when a guest comes at the house, good things are likely to happen to the members of the house. And this is true in the African context. When I was growing up in the village, the only time we would eat meat is when a guest comes in my house. So we believe that Arusha has benefited from your presence. So thank you very much for selecting Arusha. Also, I'd like to thank the development partners, the sponsors. And I thought it is wise to name their names. So I'll just mention the sponsors because we knocked at their doors and they opened. We were asking for money to make this thing happen and they gave us. So the Ministry of Health, Community Development, Gender, Elder and Children, thank you very much. The World Diabetic Foundation, thank you very much. The UNICEF, thank you very much. TAN-CDA and TDA, thank you very much. Tanzania Comprehensive Cancer Project, thank you very much.
Management and Development for Health. Thank you very much. I would also like to mention the organizing institutions. So PORALG, Arusha Region, KUHAS, MNH, MOI, JKCI, Mwanza International Intervention Trials Unit, KCMC, CO, TCCP, NIMRI, HPS, IHI, SMZ, ORCI, TFNC, UDOM, that is University of Dodoma, NMIST, my own institutions, and the Aga Khan Foundation. And by extension, of course, when we mention the Ministry of Health, we know that they work very close to the World Health Organization. So by extension, we are also grateful to the World Health Organization. I would also like to express our vote of thanks to you participants and panelists for coming to this conference, because if we didn't have you, this conference would not have happened. So thank you very much for coming to the conference, and for the panelists, and for all the speakers, as well as the listeners. We'd also like to thank the students who graced this occasion. These are the future of science. They are the future soldiers. And I must commend that we have a capable army of soldiers. These students showed great mental strength during the discussions. They were not just sitting. Let us clap for them. So I will not go through the things that other people have said, but distinguished guests of honor, we take note that institutions, research institutions must produce research that informs health policy. That we shall do. I think we have already been doing. You also reminded us to strengthen, mechanisms of creating that evidence, which is basically good data collection. And I think that is a call which we take note. You also reminded us the importance of multi-sectoral partnership in this fight. And I think universities and research institutions have a unique position to, inform this in various ways. So we're going to promote multi-sectoral engagement in the fight against NCD, among other health problems. Also, you called on the establishment of short courses. I think this is very important. So usually universities would go through the normal process of teaching students every time they come into a semester. But we know that skills, knowledge changes every day. New tactics comes in. So short courses are really important. Even experts need short courses. So we take note of this, and I'm sure we shall include this in our teaching plans. Again, you are a distinguished guest of honor. You also called for collaboration between universities and service providers. I think this is really an evolution of health practice in Tanzania. For many years, you had people working at the university and people working at the hospital. They never worked together, but this call is basically call to arms that now universities have to work together with service providers in order to update them on a daily basis. So we take that note. We also take note of the importance of health insurance, and I think we are at the position to educate people, as well as to do research that informs why catastrophic financial expenditure is not good. So we also take note of that, and I know we have health economists like Dr. Ruhago, and this is something we'll. So through outreach, we promise that we will also communicate, educate, and instruct the communities. Also, we take note that in order to increase the participation in this conference, we need to increase our communication, especially early communication to participants, and that is going to be corrected next times. Also, the use of technologies, we take note of that. We have tried to use the current communication technologies, and we know that there were several participants who were not here physically, but they were able to present using the communication technologies which we have. So we are going to make use of the technologies as they come. Again, your distinguished guest of honor, we also take note of the importance of science communication. You pointed this out many times, that we present science
to scientists most of the time, but then we forget that consumers of this information have to be the general public. And those people need a digestion of the information into a form that can be understood. So we take note of that. And I hope going forward, since the Minister of Education is here, it is important that we start courses of medical journalism. I've never heard of that in Tanzania, but we really need medical journalists, people who have basic medical knowledge, and then they, they specialize as journalists so they can provide the correct information. Also, publications, we take note that it is important that the presented materials are published. Obviously, some of them are already published, but probably we are going to come up with a mechanism to make sure that we can track the progress or the way forward of the presented materials. Having said that, I would like to once again say thank you very much to all of you for your participation. We wish you a safe journey back home, but please don't leave tomorrow. Leave on Sunday. Spend some time in Arusha, okay? It's good, we like it, right? So we welcome you to Arusha once again, not only for the conference, but for the things that the regional medical officer said at the beginning, or the things that you can see, or the things that you can drink and eat in this beautiful place. I would like to thank you very much, and I wish you all the best. Sorry, I just forgot. So if you remember yesterday, we had an artist who made all of us dance. So I'd also like to say thank you, Mr. Maro, for your service. I'm told, Mr. Maro, are you there? Somehow people want you to entertain them. Can you please? Yes, thank you very much.